Good afternoon, everyone. The topic for today's debate is what is the predominant factor for promotion, bootlicking or competence? Now, my friends, we have only one choice. Either we have to speak for bootlicking or we have to speak in favor of competence. Now, there's a saying all over the world. It's all over. It's if boots are being licked and if apples are being polished, your noses will be brown. It is an well-accepted concept. Bootlicking is everywhere. And those who lick their boots, lick the boots of their bosses, will be promoted faster. It's been well researched. During the 80s, one fellow named Ron DeLuga of the University of Rhode Island did a research on this very particular topic. What is required, competence or bootlicking, if you want to climb up the ladder? And the finding was bootlicking. Yes. So am I speaking in support of bootlicking for promotion? No. I will go to the contrary. Why I will come to this as I speak forward. I won't bring so much of examples like I have been hearing. Examples about our company, examples in the government. Even we have heard examples from the mythology. See, some things are very petty, as in our organization. Some things are very extreme, like that of the mythology. You fine fellows, all our engineers have a thinking mind. I won't exemplify, but I will lay down certain facts and figures and logic, and you can yourself easily deduce which one is correct. Let this be a logical deduction, and at the last, you will get what I am trying to say in favor of bootlicking or competence. I again come back to the very topic itself. What is required for promotion, bootlicking or incompetence? Now, answer me one thing. Who doesn't get promoted? Everyone gets promoted. One who enters a job at the entry level, he doesn't retire from the same level, do they? They don't. Obviously, they get promoted. Either they lick their boots of their bosses or not. If they work good, if they are competent enough, they get promoted. If they are not that competent, then also they get promoted. Everybody gets promoted. There is no doubt about it. But when we debate on this particular topic, we are speaking for those who climb up the ladder very fast, bypassing their peers, friends, those who join together, those who fast runners. If you have to be a fast runner like this, you have to be competent. You have to lick the boots of your bosses as well, but you have to be competent also. But if you have to choose to have in yourself only one attribute, bootlicking or competence, only bootlicking will never take you to the highest position in the fastest possible time. It's not possible. Just think about something, some professional organization. I'm not talking about WBSPEA. I'm also not talking about any government department. I'm not talking about any private company. You can imagine any company. You have zero job knowledge, means you have no competence. You just know how to lick the boots of your bosses. How much promotion you think you can get? Can you be a CEO of that company? Never. You can never become. And imagine a situation where you are very competent. You are a very competent engineer. Can you climb up the ladder so fast then? No, you cannot. Then also you cannot. When
when we talk about competence, it's not about only job competence. If you are an engineer, only knowledge in engineering and in your job knowledge is never sufficient. If you are an engineer, you're an officer, you have to understand that you have to have certain things in yourself. If you have this knowledge, job knowledge, you have to be, powerful enough to show to the world, at least to your organization, what you are capable of. You are an engineer, you know your work pretty well, but you dress like very shabby. You don't wear even good boots while you come to your office. You don't know how to speak. You don't know how to conduct a meeting. These are the skills that are required. Only job knowledge doesn't do. And when we talk about competence, these things add up. You don't have to always lick the boots of your bosses, but if you give due diligence to all the aspects, from your dressing sense to your speaking capability, of course, with your job knowledge, hardly there is any organization which can stop you from you being shining in their organization. And when you start shining in any organization, you must be promoted. Even if there are very few places, one place will be there reserved for you for your promotion. And there is no doubt that if you have competence, if competence is there, competence in all respect, you will be promoted, and that's the only criteria by which you can climb up the ladder. Thank you. আজকের ডিবেটের ইস্যুটা আমার পার্টিসিপেট করা উচিত না বা পার্টিসিপেট করছিও না, তবে ইস্যুটা খুব একটা আমাদের কার্যক্রমের সাথে সংযুক্ত, তো সেই কারণে দু চারটা কথা আমার মনে হয় বলা দরকার এবং বলতে ইচ্ছে করছে আর কি। তো ঘরের লোকজন নেই, অডিয়েন্স না থাকলে ঠিক বলে মজা পাওয়া যায় না কি, সবারই তাই হয়েছে। এনিওয়ে, তো দু চারটা কথা একটু বলি যে প্রমোশন, তো আমাদের যে প্রমোশন না প্রহসন কে জানে, আমি বলতে জানি না এখানে কী চলে, কেউ বলার কেউ নেই। একটা অ্যাসোসিয়েশন নামে একটা বস্তু ছিল আগে, হ্যাঁ, ওখানে একটা খুব কম্পিটিশন চলতো, আপনারা জানেন কি জানি না, একটা ভোট বলে একটা জিনিস হয় জানেন তো, এখানে ভোট ইলেকশনে দাঁড়াতে হবে, ইলেকশন কিছু না, কিন্তু এই প্রমোশনটাই কিন্তু ওটা আসল ক্রাইটেরিয়া। প্রমোশনের সেক্রেটারি প্রেসিডেন্ট হলেই তার মানে কেরিয়ার পাত একদম চর্চা করে এগোবে। তো এইটার থেকেই তো আমাদের অ্যাসোসিয়েশনটা জন্ম, এইটাও কারণ এই আজকের টপিকটা কিন্তু আমাদের অ্যাসোসিয়েশনের জন্মের একটা ইন্ধন। এখানে আমাদের মেন প্রমোশনটা কিন্তু তখনই হতো যদি আমরা ইলেকশনে জিততে পারতাম আর কি। সেই ইলেকশনে যেভাবেই জেতা যাক, অতীতে দেখেছেন এভাবেই হয়েছে। এমন অযোগ্য লোক যে একটা, আমার সন্দেহ আছে সে একটা চিঠি লিখতে জানে কি না, আমার তো মনে হচ্ছে মানে আমি দেখেছি তাকে, তার কম্পিটিশনের সম্বন্ধে আমি যথেষ্ট ওয়াকিবহল। সে আমাদের আগে তো এখন ডাইরেক্টর বলে, ডাইরেক্টর হয়ে রিটায়ার বেরিয়েছেন এখান থেকে। তো ডাইরেক্টরদের যোগ্যতা যদি এই কোম্পানিতে এরকম থাকে, মানে এই প্রমোশনটা পেয়ে এইভাবে যদি ডাইরেক্টর হওয়া যায়, মানে অ্যাসোসিয়েশন থেকে প্রেসিডেন্ট, সেক্রেটারি, তারপর থেকে মানে প্রমোশন, তারপর একদম ডাইরেক্টর হয়ে রিটায়ারমেন্ট, সেই কোম্পানি কী হাল হবে বলুন তো? তার ভুক্তভোগী হচ্ছে আমরা এই জুনিয়র মেম্বাররা। আজকে কোম্পানির এই হাল, আপনারা কোম্পানির যদি ফিনান্সিয়াল অবস্থা দেখেন না, আপনি আটকে উঠবেন। অনেকেই জানেন না কী অবস্থা চলছে, কত হাজার কোটি টাকা লোনের দায়ভার এই কোম্পানির ঘাড়ে। এই লোনের দায়টা কিন্তু আমরা সবার ঘাড়ে গিয়ে লোনের বোঝা বয়ে বেড়াচ্ছে, সমস্ত এমপ্লয়িরা কিন্তু এই দায়টা কিছুটা করে নিতে হবে। তো খুব তাদের ফলেই কিন্তু আমাদের এটা। তো আমরা তার জন্য বারবার বলছি, এই প্রমোশন নামক বস্তুটাকে একটু অন্যভাবে করাও দরকার। ওই একটা 3 মিনিটের ইন্টারভিউ, এই নতুন জানেন বোধ হয়, নতুন SC2 অ্যাডিশনাল চিফের ইন্টারভিউ ডাকা হয়েছে একদিনে 82 জনকে। বলুন তো, যদি 5 মিনিট করে টাইম নেওয়া হয় তো কতক্ষণ লাগবে? 400 মিনিট। 80 জনে 400 মিনিট লাগে। 400 মিনিট মানে ক ঘন্টা? প্রায় 5-6 ঘন্টা বোধ হয় নাকি? 6 ঘন্টা বেশি। 6 ঘন্টা কন্টিনিউয়াসলি ইন্টারভিউ হয় নাকি? না সম্ভব? তারা বুঝতে পারছেন কী হওয়া উচিত। কিন্তু তার মধ্যে